Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Feni Aprilia dengan NPM 23758011 kelas 5A. Jadi pada praktikum kali ini saya akan mencoba mengerjakan lab 6 yaitu Scale and Load Balance Your Architecture. Jadi di sini kita akan belajar tentang load balancing dengan durasi sekitar 30 menit. Nah, di sini ada infrastruktur awal yang diberikan, kemudian setelah kita mengerjakan, infrastrukturnya akan berubah seperti ini. Kemudian untuk mengerjakan lab ini, pertama-tama harus mengakses start lab terlebih dahulu. Di sini akan saya tunggu sampai berwarna hijau terlebih dahulu. Setelah itu mulai langsung ke tugas pertama, yaitu membuat AMI for auto scaling. Nah, di sini sudah hijau. Langsung saja kita mengerjakan dengan membuka konsol AC2. Setelah itu, in the left navigation pane, choose instance. Setelah itu, wait until status check for web server 1 display 2/2 check pass. If necessary, choose refresh to update status. Web server 1. Oke, udah. Kemudian select web server, and then in the action menu choose image and template. Action, image and template, and create image. Setelah itu image name web server AMI, deskripsinya lab I for web server. Oke, dan setelah itu choose create image. A confirm banner display the AMI ID for your new AMI. You will use this when launching the auto scaling group later in the lab. Oke, kita buat. Setelah itu tugas kedua yaitu create a load balancer. In the left navigation pane, choose target group. Group target. Kemudian choose create target group. Lalu choose a target type instance. Lalu target group name, enter lab group.
select left VPC from the VPC drop-down menu. VPC. Choose next. The register target screen appears. Sebelum itu kita screenshot terlebih dahulu. Oke. Setelah itu next. Review the setting and choose create target group. In the left navigation pane, choose load balancer. Lalu, at the top of the screen, choose create load balancer. Under application load balancer, choose create. Application load balancer. Under load balancer name, enter lab ELB. Lab ELB. Scroll down to the network mapping section. Kemudian for VPC, choose lab VPC. You will now specify which subnet the load balancer should use. The load balancer will be internet facing, so you will select both public subnet. Kemudian then select public subnet 1 from the subnet drop down menu that is public subnet 1, public subnet 2. Choose the first display availability zone. In the security group section, choose the security group down menu and select web security group. Below the drop down menu, choose the X next to the default security group to remove it. The web security group should now be the only one that appears. Kemudian for the listener HTTP, set the default action to forward to lab group. Grup target ya. Ini kah? Kemudian create load balancer.
Oke, kemudian choose view load balancer. Mana nih? Langsung ke tugas ketiga, yaitu membuat template dan auto scaling group. Kita pilih launch template. Just create launch template. Launch template name lab config. Under auto scaling point, select provide guidance to help me set up a template that can use with the EC2 auto scaling. Provide. In the application and OS image Amazon machine image area, choose my OS. Kemudian pilih milik saya, lalu di AMI choose web server. Sudah. Kemudian instant type. Oke, kita tunggu ya sebentar. Ini lama banget nih. Nah, ini udah T2 micro instant type-nya. Kemudian keeper-nya Voki. Lalu firewall-nya choose select existing security group. Firewall. Lalu choose web security group. Scroll down to advanced detail area and expand it. Apa nih? Advanced detail. Lalu scroll down to the detail cloud watch monitoring setting, select enable. Ini detail cloud watch. Ini kita pilih enable. Nah, ini sudah berhasil. Kemudian kita klik lab config. Setelah itu from the action menu choose create auto scaling group. Create auto, membuat grup auto scaling.
Confirm that the lab config name lab auto scaling group oh L nya 1 lab auto scaling group. Confirm that the lab config template you just created is selected. Config, kemudian choose next. Kemudian PVC-nya kita pilih lab PVC. Lalu available zone and subnet, pilih private subnet 1 dan choose private subnet 2. Apa? Private subnet 1. Oh, private semua ya. Private subnet 1 dan private subnet 2. Private. Terus mana tadi? Choose next. And then choose attach to an existing load balancer. Kemudian existing load balancer target group, select lab group. In the additional setting pane, select the enable group metric. Mana tuh? Oke, screenshot dulu. Kemudian pilih next. Lalu under group size, desired capacity 2, minimum capacity 2, kapasitas maksimal 6, under scaling policy, sabar. Choose target tracking scaling policy. Scaling policy name, lab scaling policy. Mana tuh isinya? Lab scaling policy. Scaling metric type average CPU. Oke. Target value 60.
Just next. Configure the detail step 5 additional optional auto scaling can send a notification when a scaling event takes place. You will use the default setting. Oke, di sini kita pakai default setting. Lalu choose attack dengan key-nya name lab instant. Just next. Review the details of your auto-scaling group. Choose create auto-scaling group. Nah, di task 4 ini kita akan verifikasi load balancing itu bekerja. In the left navigation pane, choose instance. In the left navigation pane, choose target. You should see 2 new instance lab instance. Oke, ada ya. Situs instance. Ya, di sini udah ada 2 nama dengan lab instance ya. Kita screenshot. Oke. Kemudian in left navigation, choose target group. Kita pilih target group. Kemudian select lab group, kita pilih. Lalu choose target tab. Kemudian to target instant lab instance should be list in the target group. Ada. Oh, muncul nih. Ada 2. Ini hapus berarti. Oke. In left navigation pane, choose load balancer. And then select the lab ALB. In details pane, copy the DNS name of the load balancer, making sure to omit a record. It should look similar. ALB di mana? DNS name. Oh, ini. Open a new web browser tab, paste the DNS name you just copy and press enter. Open a new web browser. Sudah. The application should appear in your browser. Ini menandakan bahwa load balancer receive the request dan mengirimnya ke instan EC2. Kemudian kita langsung mencoba untuk mengetes auto scaling di service. Kita in the search box next to service, search for and select CloudWatch.
Oke, sekarang kita buka CloudWatch. In the left navigation pane, choose all alarms. And then note, please follow this step only if you do not see the alarms in 16 seconds. Okay. On the service menu, choose AC to CPU load close to 60% while also staying with the limitation of having 2 to 6 instance. In left navigation pane, choose auto scaling group. Select lab auto scaling group. In the bottom half of the page, choose the automatic scaling. Wait. Kemudian select lab scaling policy. Choose action and edit. Change the target value to 15. Choose update. Okay. Kemudian on the service menu, choose CloudWatch. In the left navigation pane, choose all alarms and verify you see 2 alarms. Okay. Choose the OK alarm which has alarm height in its name. If no alarm is showing OK, wait a minute, then choose refresh in the top right until the alarm status change. The OK indicates that the alarm has not been triggered. Is the alarm for CPU analyze 16, which will add instant when average CPU is high. You will now tell the application to perform calculate that should raise the CPU level. Di sini ada OK.
Kemudian return to the browser tab with the web application. Choose load test beside the AWS logo. Return to the browser tab with the CloudWatch console. In less than 5 minutes, the low alarm should change to OK. Oke, kita tunggu sampai dia berubah jadi in alarm. You should see alarm height chart indicate are increasing CPU. Once it crosses the 16% line for more than 3 minutes, it will trigger auto-scaling to add additional instance. Wait until the alarms enter in the in-alarm state. Oke, kita tunggu aja ya. Nah, kemudian kita pilih web server, lalu kita pilih terminate, lalu ini dia lagi menonaktifkan. Kita tunggu saja. Lalu untuk ini tinggal kita submit. Nah, oke, jadi di sini udah 35/35, artinya lab ini sudah komplit, sudah dikerjakan dengan benar. Oke, jadi cukup sekian video saya mengerjakan lab 6 scale and load balance your architecture. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.